So I can just tell you that, Alhamdulillah, I'm here in Ethiopia working on a project for the benefit of Ethiopians, Africans, and the world. This project is called the IBFI, Islamic Banking and Finance Institute. You know that Islamic banking has become a reality in Ethiopia, but you have no trained people. Who knows anything about Islamic banking? It's not taught in any university in the country. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. ሼኻችን ያሉት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለበት ራሱ መሰረት አንድ ፕሮጀክት ይዘን ነው የመጣነው። አንዱ ዋና ኢስላሚክ ባንክ ለማድረግ ነው። የኢስላሚክ ባንክ በትክክለኛ ኢስላሚክ ባንክ ሊሆን ነው እንጂ በስሙ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ስለ ኢስላሚክ ባንክ ማን ያውቃል እዚህ መሀል ውስጥ? So what myself and partners from Ethiopia have begun is setting up an institute. The location is at Arat Kilo, and it is above the Dashen Bank building. It's the top floor. There we will be teaching bachelors in Islamic banking and finance, masters in Islamic banking and finance, and PhD in Islamic banking and finance, to give the Ummah here a solid foundation for Islamic banking. Inshallah. ኢንሻአላህ አላህ ጋር ከወፈቀራል 4 ኪሎ ለሽባክ ጻራይ ኢስላሚክ ባንኪንግ ለገበያ ብቻ ሳይሆን ኢስላሚክ ባንኪንግ የሚሰራ ሰው እጥረት ስላለ እዚህ ሀገራችን ላይ ኢስላሚክ ባንኪንግ አሁን ዲግሪ የተመረቀ ሰው ምናምን ካለ ወደ ማስትሬት ደረጃ ላይ ያለ ሰው ፒኤችዲ ላይ ደረጃ ላይ ያለ አስማርቶ እኚህ የተመረቁ ሰዎች ይሄ ባንክ ውስጥ ሰርቶ ኡማውን እንዲካድሙ ነው። ለምን አብዛኛው ነጋዴ ሙስሊም ሆኖ በሙስሊም ባንኪንግ ላይ ሲስተምን ያመነበትና ወደ ሙስሊም ባንኪንግ ሂሳብ ለመክፈትና ብር ለማስገባት የፈለገ ሰው ራሱ ወደ ሌላው ስለሚሄድ ኡማው ለሚጠቅመው ነገር ነው የምንሰራው። You can go online to ibfiethiopia.com. There is the website. ibfiethiopia.com. IB, B as in Bilal, IBFI, Ethiopia.com, www.ibfiethiopia.com. So this is the beginning of creating manpower for Islamic banking and businesses, because banking, it doesn't mean just a bank, it means the businesses, how businesses will work according to Islamic principles. Because we as an ummah, we will not succeed unless everything that we do in this life is done from an Islamic perspective. ማንኛውም ስራ ሲጀመር
ወደ ኢስላሚክ ሲስተም ውስጥ ሲገባ ጥራት ይሁንና ሰክሰስፉል ደረጃውን ይደርሳል። ይሄም ማለትም እስላም ባንክ ሲሉ ብር ለመጠራቀሚያ ብቻ ሳይሆን ቢዝነሱ የቢዝነስ አይነትን ለማስተማር ቢዝነሱ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳወቅና ኡማውን የሙስሊም ኡማውን የሌላውን በሙስሊም ከይት ያመነበት ህዝቡ ለማገዝና ለማርዳት ነው። This project is only the beginning. It is only an example of what, as Muslims here in Ethiopia, we have to do. Our institutions should all be according to Islamic principles. Our schools, I know this is a struggle. It is a struggle, but we have to do it. Because if our schools are not Islamic, then the product of our schools will not be Islamic. And the product of our schools is what represents the Muslim community. So we have to tackle it on all levels. But we cannot do everything. So our focus is Islamic banking and finance. ዋናው ታርጌት ያደረገው ብዙ ሰው ብዙ እስላሚክ ትምህርት ቤቶች ብዙ እስላሚክ መድረሳዎች እና ያሉ በስም ግን እስላሚክ በተግባር እስላሚክ ትምህርት ቤት ሲሆን በስሙ ብቻ ሳይሆን የሙስሊም ስነ ስርዓት የሙስሊም ስነ ምግባር የሙስሊምን የሚያግዝ ነገር ብዙ ሰው ብዙ ትምህርት ቤት ያለ ፎከስ ያደረገው እሱ ላይ ነው። ፎከሳችንን ይሄ ላይ ስናደርግ መልካም ትውልድ አውጥተን መልካም ማህበረሰብ አውጥተን ይሄ ኢንስቲትዩት ላይ ይሄ ባንኪንግ ላይ የምንሰራው ራሱ ባሳደገ ይሄ የሙስሊም ማህበረሰብ እና የሙስሊም ማህበረሰብ ኬዝን ያመነበትና አይነት ሀሳቡ ያለው ሙስሊም ባይሆን እሱን ለማገዝና ጥራት ያለው ነገር የሚሰራ What we can say is that anyone who graduates from this institute is guaranteed a job. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ በእርግጠኝነት እንላቸዋል። ይሄ ትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርት አይነት የያዘ ሰው የተመረቀበት ጋራንቲ ዋስትና እንገባበታለን። ይሄ ስራ ላይ እንዲውልና ስራው ላይ እንዲቀጥልና እንዲገባበት። How many professions can we say that? If you study engineering and you graduate, are you guaranteed a job? There are many engineers without any job. But if you do Islamic banking and finance, you are guaranteed a job. Because there are no manpower. There's no manpower. There are no trained people in the society to work in these banks. ስንት ሰው እዚህ መሀላችን ያለ የተመረቀና በኢንጂነር ከሆነ በኢንጂነር ተመረቀ በኢንጂነርነት እርግጠኛ ሆኖ የሚሰራ ሰው ስንት ሰው አለ? ብዙ ኢንጂነሮች ናቃለን። በኢንጂነርነት ተመረቁ ሌላ ስራ የሰሩ ያሉ ብዙ ሰዎች ናቃለን በአካባቢያችን። ግን ይሄ ቦታ ላይ እርግጠኛ የሆነበት ሰበቡ ቦታው አሁን የመሰረትን ነው። አላህ ተወፈቀና ከመሰረትን በኋላ እርግጠኛ ሰውም የለም። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ላይ ፎከስ ያደረገ ሰው የሰው ጥረት ስላለ ነው ስራው ላይ እርግጠኛ የሆነው እንደሚቀጥል። Right now in the banks, with all the branches that have been opened, hundreds, whether it is branches of conventional banks or new Islamic banks like Hijra and Najashi and so on, who are working there? People who are trained in conventional banking. They're going and sitting and doing, but they don't know what they're doing. ብዙ ሙስሊም ባንኮችም አሉ። ሂጅራ አይነት ነጃሺ አይነት ባንኮች አሉ። ግን ከፍቷል። ስራ ላይ ግን የለም። እኛ ግን ከከፈትን አላህ ተወፈቀና ክፍል ከመቶ
ብራንች በላይ ስለሚከፍት ነው የስራ እድል ብዙ የሚኖረው። የእኛ ትምህርት ቤት ውስጥ የተመረቀ ሰው ጥራቱን ስለምናውቀው ነው ያው ነው። So they need you. They need you who will come and study and understand Islamic banking from A to Z, complete. That you occupy the places in those banks and really lift up Islamic banking to the position that it should hold in the society. እናንተ አይደለም እኛ የምትፈልጉ እኛ እናንተ የምንፈልጋችሁ በትክክል ይሄ ትምህርትን ተማራችሁ፣ በትክክል ይሄ ትምህርት ላይ ተማራችሁ ኤ ቱ ዜድ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አውቃችሁ ይሄ ስራ ረን ማድረግና ይሄ ስራ ለማስቀጠል የምታደርጉት እናንተ ናችሁ። So, inshallah, I hope to see some of you when classes start in the middle of March. I'll see some of you there studying, and I'll remember you from the masjid, you know, mashallah, barakallah. Inshallah, I think አብዛኞቹ ያው ማለት የተወሰናችሁ ፊታችሁ በደንብ ነው ሴቪ ያደረጉት ማርች ላይ ነው የሚጀምረው። ያው መጣችሁ ከተመዘገቡና እንደምትማሩና የስራ ላይ እንደምታገለግሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ በማርች ነው የሚጀምረው። ሰላም ሰላም Before we go, if you have any questions,